హాయ్ స్టూడెంట్స్, నేను మీ రాజేష్ దంతుల. ఈరోజు మనం కొత్త చాప్టర్ నేర్చుకోబోతున్నాం మ్యాథమెటిక్స్లో పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్. పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్. టూ వేరియబుల్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ax plus by plus c equal to 0. Pair of linear equation. First linear equation a1x plus b1y plus c1 equals to 0. Second linear equation a2x plus b2y plus c2 equals to 0. If two linear equations, when we draw on graph paper, make some points, that means coordinates, and both are having only one solution, both are having exactly one solution, that pair of equations are called consistent pair of equations or intersecting lines. That equations are called consistent pair of equations or intersecting lines. In case two lines or does not intersect, that means both are parallel to each other, that lines are called parallel lines or inconsistent pair of lines. అంటే ఒక్కటి కూడా మనకి సొల్యూషన్ ఉండదు అనమాట. దెర్ ఈజ్ నో సొల్యూషన్స్. అంటే టూ లైన్స్ ప్యారలల్గా ఉంటాయి. దట్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ పెయిర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. ఓకేనా? థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఒకదాని మీద ఒకటి ఏకీభవిస్తుంది. అంటే ఒకదానితో ఒకటి ఏకీభవిస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ మనము టూ లైన్స్ తీసుకుంటే ఆ టూ లైన్స్ ఫస్ట్ లైన్ డ్రా చేసాం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ పాయింట్స్ మార్క్ చేసి డ్రా చేస్తే ఒకదాని మీద ఒకటి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. వాటిని కోఇన్సిడెంట్ అంటాం. కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ అని చెప్పి అంటాము. వాటికి డిపెండెంట్ పెయిర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అని నేమ్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ x minus 2y equals to 0, 3x plus 4y minus 20 equals to 0. ఇక్కడ x కోఎఫిషియంట్ 1 అమ్మా. నెక్స్ట్ హియర్ x కోఎఫిషియంట్ 3, a1 by a2 అంటే 1 by 3. నెక్స్ట్ b1 by b2, y coefficient is minus 2, here y coefficient is 4, so minus 2 by 4. Next c1, there is no constant, c1 is 0, c2 is minus 20. Here a1 by a2 and b1 by b2 are not equals, so this type of lines are intersecting lines. This type of lines have exactly one solution. That type of lines are కన్సిస్టెంట్ పెయిర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, వీటికి నేను గ్రాఫ్ ద్వారా చూపిస్తాను అవి ఎలా ఒక పాయింట్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయో. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. 2x plus 3y minus 9 equals to 0, 4x plus 6y minus 18 equals to 0. Here a1 is 2, a2 is 4, so 2 by 4 సింప్లిఫై చేస్తే 1 by 2 వస్తుంది. b1 is 3, b2 is 6, b1 by b2 3 by 6 సింప్లిఫై చేస్తే 1 by 2 వస్తుంది. c1 is minus 9, c2 is minus 18 సింప్లిఫై చేస్తే 1 by 2 వస్తుంది. హియర్ a1 by a2 equals to b1 by b2 equal to c1 by c2. అంటే all are same, all ratios are same, so these two lines are coincident lines. Coincident lines have infinitely many solutions. అంటే నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అవి ఇంటర్సెక్ట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని డిపెండెంట్ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం. ఇక లాస్ట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. x plus 2y minus 4 equals to 0, 2x plus 4y minus 12 equals to 0. Here x coefficient 1, here x coefficient 2, so a1 by a2 1 by 2, b1 by b2, b1 is 2, b2 is 4, 2 by 4 value 1 by 2. Next c1 is minus 4, c2 is minus 12, 4 1s 4 3s minus minus cancel 1 by 3. So here a1 by a2 equals to b1 by b2, but in c1 by c2 not equals amma. a1 by a2 equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2. That lines are parallel lines, inconsistent pair of equations amma. This type of lines have no solution, never intersect,
నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్, నో సొల్యూషన్స్ అమ్మా. వీటన్నిటికీ కూడా నేను గ్రాఫ్ ద్వారా వేసి మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఈ లైన్స్కి గ్రాఫ్ ద్వారా చూద్దాం. x minus 2y equals to 0 and 3x plus 4y minus 20 equal to 0. Here x coefficient is 1, second line x coefficient 3. So a1 by a2 is 1 by 3, b1 by b2, y coefficient minus 2, second line y coefficient 4. So b1 by b2 minus 2 by 4. So here a1 by a2 is not equals to b1 by b2. a1 by a2 is not equals to b1 by b2. Here this type of lines are intersecting lines. Now observe the graph. Here first one, x minus 2y equals to 0. First x minus 2y equal to 0. Then x is equals to 2y. 2y means minus 2y transposing RHS plus 2y. Okay. Next x equals to 3. Y also, x equal to 0. Y also 0. If y equal to 3. 2 3 is what, 6. 2 3 is what? 6. So y3, x value is 6. So coordinates are 0, 0 and 6, 3. Coordinates are 0, 0 and 6, 3. Now observe the graph. 0, 0. This point is 0, 0. Next one 6, 3. This is the 6, 3. 6, 3 అంటే 6 x యాక్సిస్ నుంచి మనము 3 యూనిట్స్ దూరం వెళ్తాము, y యాక్సిస్ నుంచి 6 యూనిట్స్ వస్తాం. 6, 3. ఓకే, నౌ జాయిన్ దీస్ 2 పాయింట్స్ యూజింగ్ స్కేల్. సో దిస్ లైన్ ఈజ్ x minus 2y equals to 0. This line is x minus 2y equals to 0. Next second line, 3x plus 4y minus 20 equals to 0. 3x plus 4y minus 20 equals to 0. Now transposing 3x and minus 20 right hand side. So plus minus 20 transposing RHS plus 20 plus 3x transposing RHS minus 3x. Okay, here 4 is the multiplying by y. 4 is multiplying y. So transposing RHS divided. So y equals to 20 minus 3x by 4. So substitute values. First take x value 0. So x value 0, 20 minus 3 into 0 by 4. 20 minus 3 into x value 0. Okay, by 4. So 3 into 0, 0. 20 minus 0, 20 by 4. 20 by 4. 20 by 4 value 5. So x equal to 0, y value is 5. Next, x value 4. So 20 minus 3 into 4. Y equal to 20 minus 3x by 4. So take x value 4. 20 minus 3 into 4 by 4. 20 minus 12 by 4. 20 minus 12 by 4 what? 8 by 4. 8 by 4 value 2. So if x equal to 0, y value 5. X equal to 4, y value 2. Now observe the 3x plus 4y minus 20. So 3x plus 4y minus 20. First point 0, 5. 0, 5. Okay, on y axis. X coordinate 0. Y axis, on the y axis x values 0. So 0, 5. This is the 0, 5. Next one 4, 2. This is the 4, 2. 4 x first coordinate x. Next second the abscissa 2. So 4, 2 this point. Now join these 2 points. Okay, this line indicates the
3x plus 4y minus 20 equal to 0. First line, this is the first line, x minus 2y equal to 0. This is the second line, 3x plus 4y minus 20 equal to 0. Both are intersecting this point. This point is 4 comma 2. So these two lines intersect at one single point. So these two lines have only one solution. These two lines have only one solution. Okay, these two lines have only one solution. If two lines coefficients ratio a1 by a2 is not equals to b1 by b2, a1 by a2 is not equals to b1 by b2. So x minus 2y equal to 0, 3x plus 4y minus 20 equal to 0. Coefficients a1 by a2 is not equals to b1 by b2. Graph indicates both lines intersect only one point. That point is 4 comma 2. So these lines have only one solution. So this type of linear pair of equations are called intersecting lines. What? Intersecting lines. Next second example, 2x plus 3y minus 9 equal to 0, 4x plus 6y minus 18 equal to 0. 2x plus 3y minus 9 equal to 0, x coefficient 2, second line x coefficient 4. 2 by 4, a1 by a2, 2 by 4. 2 by 4 value what? 1 by 2. Next to b1 by b2, b1 is 3, b2 is 6. So b1 by b2 also 3 by 6 means 1 by 2. Next c1 by c2 minus 9 by minus 18. This one also 9 1s 9 2. So this one also have 1 by 2. So these three pairs are equal. 1 by 2 equals to 1 by 2 equals to 1 by 2. So that means a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. సో దీస్ లైన్స్ ఆర్ కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్. అంటే ఈ లైన్స్ మనం డ్రా చేస్తే, ఈ పాయింట్స్ తోటి మనం లైన్స్ డ్రా చేస్తే ఒకే లైన్ని ఇండికేట్ చేస్తాయి. ఇటువంటి లైన్స్ని కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ అంటాం. ఇలా కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్కి ఇన్ఫైనైట్ మెనీ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. హౌ మెనీ అమ్మా? ఇన్ఫైనైట్ మెనీ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. First 2x plus 3y minus 9 equal to 0. Here transpose 2x and minus 9. Transposing 2x and minus 9 to RHS. Minus 9 transposing RHS plus 9 plus 2x transposing RHS minus 2x. Here 3 is the multiplying to y. So transposing RHS divided. So y value 9 minus 2x by 3. First to take x equal to 0. Substitute x value 0. So 9 minus 2 into 0, 0 by 3. 9 minus 0 by 3. So 9 by 3, 9 by 3 value 3. So x value 0, y value becomes 3. Next to take x value 3. X value 3. Substitute amma. Y formula 9 minus 2x by 3. So 9 minus 2 into 3 by 3. 9 minus 2, 3 is 6. 6 by 3. 3 by 3 what? 1 amma. So if x value 3, y value 1. Okay. So next second one, 4x plus 6y minus 18 equals to 0. 6y equals to minus 18 transposing RHS plus 18. 4x transposing RHS minus 4x. 6 is multiplying transposing RHS divided. So 18 minus 4x by 6. First to take x value 0. Substitute 0 amma. 18 minus 4 into 0, 0 by 6. Okay. 18 minus 0 by 6. 18 by 6. That value is 3. So x value 0, y value 3. Next substitute x value 3. We take any value amma. No problem. If x equal to 3. So y equal to formula 18 minus 4x by 6. So 18 minus 4 into x value 3, 4 into 3 by 6. 18 minus 12 by 6. So 6 by 6, that value is 1. So x value 3, y value is 1. Now observe the graph. First one. Here we observe that 0 comma 3, 0 comma 3. 3 comma 1, 3 comma 1.
Same value, same points amma. So draw the graph. We observe that 2x plus 3y minus 9 equal to 0, same line. 4x plus 6y minus 18 equal to 0, also same line. So these lines are same amma. So these lines are called coincident lines. This type of lines have infinite many solutions amma. Okay. Next third one amma, x plus 2y minus 4 equal to 0, 2x plus 4y minus 12 equal to 0 amma. So here x coefficient 1, second linear equation coefficient 2. So a1 by a2 value 1 by 2, b1 by b2 value 2 by 4 means 1 by 2 amma. c1 by c2 minus 4 by minus 12, that value is 1 by 3. So here a1 by a2 equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2. This type of ante a1 by a2 equals to b1 by b2 only. That lines are called parallel lines. These parallel lines never intersect, so no solutions amma. Okay, so observe the graph. This is the third one amma. So x 1x plus 2y minus 4 equal to 0 amma. Here transposing x and minus 4. So minus 4 transposing RHS plus 4, x transposing RHS minus x amma. So here 2 multiplied transposing RHS divided by 4 minus x by 2. If take x value 0, 4 minus 0 by 2. 4 by 2, what amma? 2. Next, if take x equal to 4, y equal to 4 minus 4 by 2, 0 by 2, that value is 0. So, coordinates are 0, comma 2, 4, comma 0. Next, 2x plus 4y minus 12 equal to 0. Here, 2x and 12 are transposing RHS, minus 12 plus 12 plus 2x minus 2x. Here, 4 is multiplying transposing RHS divided by m. So, 12 minus 2x by 4. First, if take x equal to 0, y value 12 minus 0 by 4, 12 by 4, that equals to 3. If x equals to 6, y equal to 12 minus 2 into x 6 by 4. So 12 minus 12 by 4, 0 by 4, that equals to 0. So coordinates are 1x plus 2y minus 4 equal to 0, 0 comma 2, 4 comma 0. Observe x plus 2y minus 4 equal to 0. This is x plus 2y minus 4 equal to 0 ma. 0 comma 2, this is 4 comma 0, this one. Join these 2 points, scale and pencil. So this line indicates x plus 2y minus 4 equal to 0. Next points 0 comma 3, 6 comma 0. 0 comma 3, this is 0 comma 3, this one is 6 comma 0. Join these 2 points. Observe these two lines, both are parallel to each other. So these lines extended either sides never intersect amma. So this type of lines are parallel lines. Parallel lines have no solutions amma. Okay. So parallel lines have no solutions. Coincident lines have infinitely many solutions. Intersecting lines have exactly one solution అమ్మా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎక్కువ మందికి చేరడానికి మీ సబ్స్క్రిప్షన్ చాలా అవసరం. ఓకే, ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.